Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές του Hellenic TV, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένα Μαυρούδη και όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα παρακολουθείτε την αγαπημένη σας εκπομπή OMOGENIA το Λονδίνο. Απόψε θα παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις που αφορούν καλλιτεχνικά και πολιτικά θέματα, οι οποίες έγιναν πρόσφατα στην παροικία μας. Ακόμη θα δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του δικηγόρου Αθανασίου Τσιμπίδη που έδωσε στο Θεόδωρο Θεοδόρου, μέλος του Lobby for Cyprus, στο στούντιο του Hellenic TV. Εδώ να αναφέρουμε ότι στο τέλος του προγραμματός μας θα σας ενημερώσουμε και για άλλες εκδηλώσεις που αναμένεται να γίνουν σύντομα στην παροικία μας. Στην απόψινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσετε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου στο Λονδίνο, κ. Μάρκου Κυπριανού, ο οποίος παρευρέθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ακόμη θα σας παρουσιάσουμε πλάνα από το σεμινάριο για το ιατρικό τουρισμό της Κύπρου με τίτλο Cyprus Health Destination 2010, το οποίο έγινε στο Central Point στο κεντρικό Λονδίνο. Όσον αφορά τώρα το καλλιτεχνικό μέρος της απόψινής μας εκπομπής, θα σας παρουσιάσουμε την νεανική χοροδία του Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων, όπου διευθύνει η Σάβια Κοζάκου. Για τελευταίο θέμα, αφήσαμε την έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Τορναρίτη, που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο Ελληνικό Κέντρο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως για εισηγήσεις, ερωτήσεις και τυχόν απορίες που θα έχετε, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή του προγραμματός μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή ηλεκτρονικά στο info@hellenictv.net. Και τώρα ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την πρώτη συνάντηση του British All-Party Parliamentary Group for Cyprus στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάρκος Κυπριανού, παρευρέθηκε στο Κοινοβούλιο, όπου ενημέρωσε μέλη του, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί κόσμο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών, ο κ. Κυπριανού συναντήθηκε και με άλλους επισήμους στη Βρετανία, καθώς ακόμη και με τον ομόλογό του, William Hague. Με κύριο θέμα το Κυπριακό, ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε κυρίως στο πρόβλημα του περιουσιακού και στην προσπάθεια της Τουρκίας για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία πρόσθεσε πρέπει να καταλάβει πως για να καταφέρει να πετύχει τις ευρωπαϊκές της επιδιώξεις θα πρέπει να σταματήσει να αποφεύγει τις προτάσεις της πλευράς μας και να αρχίσει να κάνει υποχωρήσεις, προτείνοντας σχετικές προτάσεις που να βοηθούν και όχι να υστερούν στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο νησί. Στη συνέχεια, ο κ. Κυπριανού μίλησε και για το πακέτο αμοχώστου του 2005 και πιο συγκεκριμένα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου η Τουρκία με την αδιάλεκτη στάση της δεν σέβεται την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Κυπριανού ακόμη τόνισε τη συνέχιση ενός κράτους και όχι τη δημιουργία δύο διαφορετικών κρατών. Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόβλημα των επίκων και απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού. Στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Μάρκου Κυπριανού. When Turkey says they want a solution by the end of December or the end of the year or March, they change the dates occasionally. Then what? First of all, if Turkey really wants a solution, we will have a solution tomorrow, because they hold the key. It's up to them to move forward or not. We have made our concessions. We have accepted the compromise, the federal solution described earlier. We have accepted the fact that we cannot go back to the pre-74 situation as it was. So it's the Turkish side which is not constructive or positive at this point. And if they want a solution, really do, then it's in their hands to actually move very fast. But also, at the same time, they ask for a deadline. What will happen if the deadline expires and there's no solution? Of course, from the Turkish point of view, this will serve their purpose because they will just wait it out, wait for the deadline to expire, then say this process does not produce results, so let's change it. And they hope that through a new arbitration they will gain because the approach will be to favor more the existing situation than actually changing it. And again, we have the experience of 2004 to demonstrate this. So my answer is, okay, they want deadline, let's have a deadline. But I agree beforehand that if by that date there's no solution, then the Security Council resolutions will be implemented as these have been adopted by the United Nations and which are binding on all sides. So they should withdraw the troops,
they should recall the UDI of the so-called Turkish Cypriot Republic and go back to the situation it was before the war. If that's the case, then of course we want a deadline. Otherwise, we should insist and persist with this situation. And just one comment on the issue of Turkey, because some of my colleagues and some countries, international players, tend to accept what Turkey says at face value. They don't challenge it. Yes, Turkey says they want a solution. Then what? Nobody challenges what they're doing in order to get a solution. And it reminds me of, I was giving an example to some friends in Brussels the other day. It reminds me of when people are in love. When you're in love, you don't see anything wrong with the other person. Everything is flawless, it's correct. You cannot challenge what they say. And this is the case. Sometimes it seems the international community is in love with Turkey, so they just accept what they say as such without challenging it and without questioning it. So it's our job to show the reality and show where they really stand. Now, we have another complication, though, this, in addition to Turkey not being constructive so far, is the change of leadership of the Turkish Cypriots. And it's a known fact that the new Turkish Cypriot leader, his personal beliefs, which he never concealed, do not favor a reunification of the island. And actually that's what he was proclaiming when he was a candidate. He's more in the school of thought of side by side than together. And he keeps, even though he continues the negotiations under international pressure, nevertheless, in his public statements, he keeps referring to the realities. The solution has to reflect the realities, being the two states, two democracies, two peoples. And of course, this undermines the agreed goal of the federal solution. But unfortunately, he's not alone on this. We see Turkish officials, ministers, following the same line. Both the European minister, a few days ago in Ireland, he made similar statements. Also, the minister in charge of Cyprus, when he was on the island for the celebrations of the so-called TRNC, said the same thing, that any solution has to reflect and include the realities that exist, being the two states and the two peoples and the two democracies. So they imply, of course, a confederation instead of a true federal state. And that's very important. Yes, the outcome of the negotiation, the solution will be a federal state, which will be the evolution of the Republic of Cyprus into a federal structure, not the creation of a new country or a new state. It's the change, the constitutional change of the Republic of Cyprus.